My dear students, viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is once again poets and pancakes. This is the this is chapter number here. This is chapter number 6 in the English textbook of class 12th English. My dear, once again we connected through online classes. Our today topic is now we will continue this lesson, poets and pancakes. My dear students, you open your books on page number 63. Now I will begin my lesson, today's lesson. He wasn't the editor of any of the known names of British publication in Madras, that is, those who known at the Gemini studios since the top men of the Hindu were taking the initiative. The surmise was that the poet was the editor of a daily, but not from the Manchester Guardian or the London Times. That was all that even the most well informed among us knew. My dear students, first of all, I will explain this para. He wasn't the editor of any of the unknown names of the British publication in Madras. जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि कोई विजिटर आया था जेमिनी स्टूडियो जो आने वाला था. ही वॉज नॉट द एडिटर. हमें जो ऑथर है वो कह रहा है कि ही वॉज नॉट एडिटर ऑफ एनी ऑफ द न्यू नेम्स ऑफ द ब्रिटिश पब्लिकेशन. किसी ब्रिटिश पब्लिकेशन का वो कोई जाना पहचाना एडिटर नहीं था. इन मैड्रास में जो ब्रिटिश पब्लिकेशन उस वक्त थी, दैट इज़ दोज हु एट जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो में वहाँ पर जो पब्लिकेशन वहाँ पर पहुँच जाती थी, उनका कोई भी ऐसा कोई एडिटर नहीं था. सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वायर टॉकिंग the initiative, the surmise was that the poet was the editor of a daily. ये since the top man of the Hindu the daily जो न्यूज़ पेपर है द हिंदू इंग्लिश न्यूज़ पेपर जो है द हिंदू वायर, उसके जो टॉप मैन्स है टेकिंग द इनिशिएटिव, उन्होंने शुरुआत की थी. द सरमाइज मीन्स द एक्ट. हियर इनिशिएटिव मीन्स टू एक्ट. द सरमाइज गेस किया था वाज दैट द पोइट वाज द एडिटर ऑफ ए डेली. ये जो पोइट है ये एडिटर है एक डेली न्यूज़पेपर का, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स. जो वो जानते थे, जेमिनी स्टूडियो वाले जानते थे मैनचेस्टर गार्डन वो एक अखबार था, दूसरा अखबार जो न्यूज़पेपर था लंदन टाइम्स, तो वो उसका तो एडिटर नहीं है. दैट वाज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस नून, जो हम में से ज़्यादा जानते थे मैनचेस्टर गार्डन या लंदन टाइम्स के बारे में, वो भी ये कह रहे थे कि ये जो है ये कोई इनका एडिटर तो नहीं है यहाँ पर. तो फिर यहाँ पर इस पैरा में फिर ये गेस वर्क हुई है कि जो ये आने वाला मेहमान जो है, विजिटर जो है, तो या टॉप मैन जो हिंदू के थे द हिंदू न्यूज़पेपर के, वो उन्होंने गेस किया कि ये न मैनचेस्टर का एडिटर है न लंदन टाइम्स का एडिटर है. एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon the poet or the editor arrived. अब हमें ऑथर ये कह रहा है आखिरकार अराउंड 4 बजे के करीब, अराउंड 4 बजे के आसपास, आफ्टरनून दोपहर के बाद, द पोइट और द एडिटर. अब दोनों चीज़ें कह रहा है कि पोइट शायर और एडिटर अराइव्ड पहुंच गया. ही वाज ए टॉल मैन. अब यहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी कह रहा है हमें ऑथर. ही वाज ए टॉल मैन. जो विजिटर था एक टॉल मैन था, लंबा आदमी था, वेरी इंग्लिश, एक अंग्रेज़ था, वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन, एक संजीदा इंसान, वेरी वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस. और हमें वो अननोन था, हम उसको नहीं जानते थे. यानी जेमिनी स्टूडियो जो लोग थे, जेमिनी स्टूडियो के लोग थे, वो उसको नहीं जानते थे. बैटलिंग विद half a dozen pedestal फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज. वहाँ पर तकरीबन 1 दर्जन फ़ैन रखे गए थे शूटिंग स्टेज पर. द बॉस रीड out a long speech. My dear student, this is on page number 64. You turn your books on page number 64.
آؤٹ اے لانگ اسپیچ. اب جو باس تھا این واسن, اس نے ایک لمبی تقریر کی. اٹ واز اوبیس دیٹ ہی ٹو نیو پریشس لٹل اباؤٹ دا پوائٹ اور دا ایڈیٹر. اٹ واز اوبیس, یہ صاف طور تھا, دیٹ ہی ٹو نیو پریشس لٹل, اس کو بھی کم ہی معلوم تھی اس پوائٹ اور ایڈیٹر کے بارے میں. دا اسپیچ واز آل ان دا موسٹ جنرل ٹرمز, بٹ ہیئر اینڈ دیئر اٹ واز پیپرڈ ود ورڈز لائک فریڈم اینڈ ڈیموکریسی. اب جو اسپیچ جو باس نے دی وہ بھی ان جنرل ٹرمزوں کی تھی, وہ پیپرڈ, جس طرح ہم کہتے ہیں مسالے سے بری ہوئی, ود انکلوڈنگ ود اے لارج نمبر آف تھنگس لائک فریڈم اینڈ ڈیموکریسی. اس میں وہ ورڈ تھے فریڈم, آزادی, اینڈ ڈیموکریسی, جمہوریت. دین دا پوائٹ اسپوک, اس کے بعد پوائٹ نے اب بولنا شروع کیا. ہی کوڈنٹ ہیو ایڈریسڈ اے مور ڈیزڈ اینڈ سائلنٹ آڈینس. تو اس نے ان جو آڈینس تھے ان کو, سائلنٹ آڈینس تھے, ان کو سمجھ میں نہیں آئی. ڈیزڈ ہیئر مینز unable to think clearly audience. No one knew what he was talking about and his accent defeated any attempt to understand. تو کوئی نہیں جانتا تھا what is his accent, attempt to understand. نو کسی کو سمجھ میں آتا تھا what he was saying, کیا وہ کہہ رہا ہے. The whole thing lasted about an hour. یہ 1 گھنٹے اس کی تقریر چلتی رہی, اس مہمان کی, اس وزٹر کی, جو انگلش پیپل تھا. Then the poet left, اور اس کے بعد وہ چلا گیا poet, and we all dispersed in utter bafflement. تو ہم پھیل گئے, dispersed, scattered, we spread in utter bafflement. ہم with a confusion. Bafflement here means we cannot explain what are we doing, ہم کیا کر رہے ہیں. What is an English poet doing in a film studio. ایک انگریزی جو ایک شاعر ہے وہ کیا کر رہا تھا ہماری اس فلم اسٹوڈیو, جمنی اسٹوڈیو مینس جمنی اسٹوڈیو میں, which makes تامل films for the simplest sort of people. ہم یہاں پر تامل لوگوں کے لیے فلمز بنا رہے ہیں, سادے لوگوں کے لیے, سمپل لوگوں کے لیے بناتے ہیں. People whose lives least afford them the possibility of cultivating a taste for English poetry. یہاں پر لوگوں کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ سیکھ لے کہ انگلش پوئٹری کا مزہ کیا ہے. The poet looked pretty baffled too. جو پوائٹ جو ہے, the poet وہ بھی looked pretty baffled, وہ بھی صاف دکھائی دے رہا تھا, وہ بھی baffled تھا, confused تھا. For he too must have felt the sheer incongruity. Incongruity means that it was not suitable talk with these film studio peoples, with Jimny studio peoples of his talk about the thrills and travails. اس کے وہ thrills, about his thrills and travails. Travails here means laborious and pain efforts of an English poet. اس نے اپنے وہ thrills and travails بتائے وہاں انگلش پوائٹ نے. His visit remained an unexplained mystery. اور اس کا جو یہ سفر جو تھا, اس کا جو یہ unexplained mystery, یہ جو اس کا یہ جو مطلب وزٹ تھا جمنی اسٹوڈیو میں, یہ بالکل unexplained رہا. mystery, it is very difficult to understand. No one understand what was the purpose of his visit to Jimny studio. My dear students, I want to make explain this para in a nutshell, that the visitors has given a long speech of 1 hour to the Jimny studio people, but Jimny studio people doesn't understand this his lecture, and this was not a suitable lecture for these people. They were the filmmakers of Tamil filmmakers, for simple people. They have no taste for this English poetry. So here this author explains these things, that this remains unexplained mystery for us, the visit of this author, this poet, this English people to the Jimny studio. Thanks for today. Inshallah we will meet again in next video lecture. Thanks.